Mamre motlana tshebeletsong ya ratang jwalo Radio Kgosheletsaneng motle ke a kena ke a dumedisa tsatsing la ka sheko ile Sontaha bekeng ke tsepolana o dumela hore ho hlohloma ka bang le teng o hantle mamele motlana tsebeletso Jesu ke morena maimo a dumela ka pasa dumele motle ka jwalo haebe khotso jole ratela pele wena mamedi motla wena tshebeletso re hatela pele tsatsing la ka sheko re ntse re sheba jwalo ditaba tsena wena motle ka mkgo di leng ka teng ke tsa ka mkgoletela ke nana motle ke na le baeti ba ka ro sena studio wena motle teng Ntate mokwato ka kwana Wafeme le kae ha re le boeme tapele ke o taba ba re motlana tshebeletso ka o le letona la ka o teng ka kwano Ntate Pooho Pedi motapelo wa ka kgotso le kae kgotso Ntate Mabochobocho le ba mamedi ha re le bohe mamedi motlana tshebeletso o teng ka kwano Pooho Pedi le kae Radio Kgosheletsane Mabochobocho ke o taba Wafeme ha tla le ka wena fela kudumiso ntse jwa metapelo wa ka a che ka nnete bophelo ke ntwa motho o ntso boleka tsatsi le tjhabane le dikelang jwalo ka tlwaelo empa he re ntweng ya bophelo ke o taba lefatsheng lena le re phelang ho lona mamre motlana tshebeletso ho lokile ke lakatsa fela he re qale taba tsa rona mona ke re Wafeme ho tloa ka 2011 ke botse fela mono mohlomong ke re go tloa ka 2011 ho fihlela ha ona jwale ebe ha o sheba taba tse dintse di hlwame kwalaba kapa di matha fela maratone kapa di hula jwang ha o sheba ka mantswe mang o bona pere matha lebelo Dadewe perena re palameng re palamere le bangata batho ba bitsueng ba bitsetswa pitsong ena ya ho ka bea mmuso ona wa lefifi puaneng ka bokgutshwanyane re hlwa mekwalaba mme re hlwa mekwalaba re le merabe ka merabe ho kwala ho ka lwantsha mmuso na wa lefifi ke tseleng ke ka e beang ka yona eno no ho hlakile hore perena ya mata ha isana bothibo tseba hore pera ha o ka itsudisa matekwane belo la yona ha se o ka le mang ka teng ise mata fela se sena ho ha ina bothibo shita we ha o kena ka plana ya o thula ya feta shita we jala re palame tobaka mitsubile ho bya holo re batla tselo se ke o taba Wafeme ke gola Ntate Pooho Pedi le wena Pooho Pedi mona ke hanyane fela ke latswisa ba mamedi fela tabeng tsa hore a se leto le bonolo lenana wa tsa ntse ke hopola mohlang re ne re qala ho dula fatshe ka ditaba tsena Wafeme ha o no tla ka tsona o re Bishop Zondo wa lawyer o re Apostle Mokwena wa tirano wa lawyer kore o re moporo wa lawyer inele ntwe sa utlwisiseng ibile ile a makatsa batho ba bangata jole ke gola nna mo mamedi motlana tsebeletso gore a se ke fa mo mamedi hanyane ka lehlakoreng laka kore hape le nna ke ikutlwa ke kgotsofetse hore ebe gona le ba bang di bohodi ka ntle ka mane ba mathang ka taba tsena ke ikutlwa ke kgotsofetse hore gona ka tsela e itseng hore ke televisioneng hore ke YouTube hore ke any form of social media hore ke di radiong ke ikutlwa ke kgotsofetse hobaneng ke tsholo Wafeme ke a gola wena ha o no fihla radiong o fihlile mo etutla ka taba tsena nna mona mo ntsong o fihla teng fela kaofela ke ne ke sebetsa ke gola mo empa ha ke ne ke sebetsa ke gola mo ya ba ka lebaka la ditaba tse ke qetellwa ke tebelwa mme kaya ke qale Theta FM kaya Sedibeng FM wa tshwana ke ne ke sebetsa le mono wa tshwana ka qetella le teng ke kenywa tsela
o pola go ke tebela ha bonolo hampe nna he ke sokodise lo sokodisa ka WhatsApp fela you are fired go felletse mono e ba ntho tsene tse jwalo ebe ke ga ke se ka sokodisa batho ka radio tsa bona jwale le mona mo kileng ka sebetsa teng radio nyengwe ya round tsena ka mantswe a mang ke taba yeno fela hore empa ho ja mono e la ba taba hore ke batla o bua nnete fela Radio Veritas a ya ba taba hore ke tebelwa ka o tebelwa hampe ka tsela eno e jwalo empa Radio Veritas e bile taba hore monna ha o sona le taba tse re se re qoswa re le station ke taba go o kgethe gona o batla go sebetsa o tswele pele o etse mosebetsi wa Radio Veritas kapa o batla o shebana le taba tsenana tsa kgosheletsaneng na haebe haebe ka mantswe mang ha go no bapisa taba tsa Radio Kgosheletsaneng le tsa Radio Veritas ya ba di bea jwalo ka bona itsa ke sheba ka bona ho le molemo atjhe ka nnete Radio Veritas ke a le hlompha e rempe ke lokolweng ke bona gona ke tswa jwang hore ke bone gona taba tsena di fella kae ka mantswe mang Wafeme motho mo ka re botshuka tlwella mosebetsi go latella taba tsena na Wafeme ke dutse mona Ntate Pooho Pedi le Pooho Pedi hobane ke batla ho bona hore na ditaba tsena di fella kae tse kana tse boileng haholo hobane di ngafektile ka tsela e itseng le nna ke etsa mohlala ka ona mosebetsi le nna ke na le bana jwale ka mantswe mang ha sena se le ka mokgwa o ke batla o bona hore na ebe toka e tla phethahala ha ile mona ho tla di allegations tse kana tsa hore Bishop Zondo wa beta mme di hlaile programmeng yaka ke batla o bona hore na ebe toka e tla phethahala ke batla o bona hore na taba tse di tla fella ka jwale ke tla dula ke le hona mona ha ona mo ke tlang ho ya teng jwale he mona kgosheletsaneng ha hona SMS ke tla e tholang ya hore you are fired ha hona manga tla reng you are fired jwale ya mathapere mona wena mo mamedi mo tla wena tshebeletso Wafeme re ko atametse hanyane fela se panse tsahala ka wena go hore o bitsuwe le wena hopola hore Jesu Kriste ha qala leeto la pitso modimo na tseba hore a keke a fa Jesu ditsohle tse ka etsang hore a tsamaye leeto a le mong hobane a tswetswe a le mong e le mora wa hae lefatsheng le re phelang ho lona re phela le batho be leng hore ke dibupua ka ho fapafapana o iphumana o tswetswe ka hara lelapa la bana beno be lenyantseng letswele le le leng empa ba o hloile wena ba sa bone le bohlokwa ba hore o ngwana bo bona jale hono ho bolela hore lefatshe le keke la ba monate ha fela re sena diphephetso tsa bophelo re natefelwa ke lefatshe hobane re na le diphephetso tsa bophelo mme diphephetso di keke tsa hlaha ka diphoofolo di tla hlaha ka batho be re tswetsweng le bona ha o hlanohelwe ke batho ba sa o tsebeng be bang le ka madi ha lenyallane o tla hle o qale o hlanohelwe ke bana be leng hore lenyantse kapa le antse letswele le le leng mo ke yang teng ke mona Jesu ha qala leeto la hae le modimo a mo bitseditseng lona o mo amahanya le bana babo be seng ba madi bana be la ba barutuwa di-disciples tsa hae hobaneng hana mo amahanya le bona ko hobane modimo o nantsa ba bitsitse hobane bana le dikarolo ka ho fapafapana tse tla etsa hore merero yena ya rommeng Jesu Kriste ka yona mme e tsebe ho phethahala jwale ke mona modimo o lampitsetsa ditaba tsena ditaba tsena
ke tswa hole le tsona. Ka la nna ka bontsha hore ke nentse ke baleya pitso ka tsela tse ding tse itseng. Empa pitso ia le hore na o phaphama borokong neng. Ho na le nako e Modimo a o behelang yona hore motho enwa jwale ke nako ya hore a phaphame borokong, a nke kgetho, ho be le kgetho hore na o tla pitsong ena ke mo bitsetsang yona kapa hatle. Jwale ha o le motho o bana le maikutlwana hore atjhe ikare tse ding ke tla fapana le tsona. Ha o re wa sheba o fumana hore le dilemo ha di sa o dumella hore o ka etsa tse ding tsa dintho. Jwale tsela ena eo leng hore wena o bone bohlokwa ba hore o ka mpa wa tela tsohle, ha wa di tella nna. O di tetse hobane o utlwa hore moya wa Modimo wa rena ka hare ho wena. Ke leng teng ke leng siyo, ho sane ho ka nna ba le motho e mong a ka nna hlahang a matha ka tsona ditaba tsena. Mme le batho ka ntle ba tla tseba hore hai o teng motho a nang le boiphihlelo ka ditaba tsena. Ha o bolele hore taba tsena ke tlo matha le wena ho fihlella. Nka nna ka kgawelwa ke seporo, wa fumana le botho le leng le o tla ya ntweng le lona. Jwale ba tsempang ding kgatakgatatsa ha o ntso bua taba tsa hore ha ke tla ke tlile ke bontsha boloi ba banna bana ba bararo ba ipitsang hore ba bitsuwe ke bahlanka ba Modimo, e leng Zondo le Mokwena le Moporo. Hantle bano ke matemona, ha ba loyi fela hobane re ba loya. Those are the demons tse leng hore di rongwe ke monga tsona e leng Satane. Hantle lebitso le ke ba fang lona ke banki ba meya ya rona. Those are the soul takers. Yena ya hore ke di false prophet, we must just forget about the name or the word the false prophet. Those are the soul takers. Ha ba loye ba re komkeiki. Kore ke a di bona tsena tsa di false prophet ke batho bana ba tla o qhekellang, kore ba tle ka di magic, kore ba o etsetse ntho eo ka reng o bone ka etala mara ha etala hantle e ntsho. Ba o thetsele ka diprofeto. Ba o thetsele ka diprofeto. Ntse ba utlwa gona ha ntse re qoqa mona, se ba khutla se ba re profeta ka ntho e ba utlweng re qoqa. Wa bona bao ba bararo bao hantle ba hlole mekwalaba. Ha o no utlwa ke re ho wena ke lakatsa hore ke tlo dula fatshe mona le baloi, re ba fe platform mona Radio Kgosheletsaneng. Re phela le baloi mona ba bangata ka tsela e makatsang. Re ja le bona, re tsoa le bona, ebile re a ba sebeletsa. Ba bang re a ba sebeletsa, re provider ka hara malapa a rona, re sebeletsa baloi. Utlwa ntho e ke e buang. Ba bangata batho be leng hore ba sebetsa di-company tsa baloi. Wa utlwa? Kore ka mantswe baloi ha e sa le ha re sa re ka mantswe ha o sana ntho ana go tla nno qoswe nkgono mamang one ho bana sutle ilo so to ke tsena mo. Ha re sana baloi ba jwalo. Ba baloi be ke buang ka bona ke ba inheritileng boloi ho tswa ho bonkgona bona le bontata mola bona. Re na le di-family tse jwalo. Ha ba ikgakanya ba hlaha le dingaka, e le ba profeta, e le batho ba bitsuweng. Hobaneng re sa kgone ho ba hlokomela? Ko hobane batho rona ha re tshepahalle Modimo ka dithapelo. Re dumele hore ho tshwantse ho be le motho ya itseng a nang le boiphihlelo tabeng tsa moya hore a ka re lelekela. Ha re itshepe bo rona hore re beuwe mona re fuwe matla. Jwale
ha ke batla ho lokisa modumedi a tsebang hantle hore o rata Modimo ka mmele, pelo le moya, o tshwantse o rapele thapelo ya maikutlo hore Modimo tloella tsena tsa hore Modimo a o matlafatse, ha fela o rapela thapelo ya maikutlo hore Modimo nsenolele nnete ya bophelo hodima lefatshe le ke phelang ho lona. Wa tseba na ke efeng? Ke a hore o bone matimona, o hlwae matimona ka hara batho le ha o tsamaya toropong kapa o kene ka hara lebenkele, o bone motho ena o emile yena shelfong hore yo ha se wa mmala ona e ke leng ona. O bone tsela e batho ba leng angry ka yona ka ntle. O tseba hore motho ho ema fela le yena shelfong o pick up a roll on mono a ka o tsekisetsa hore roll on ena o na re wa enka, empa di tletse ka pla shelf ka mona. Kore matimona a tseba ho qholotsa ka dintho fela tse sa reng letho, mme ba etellwa pele ke banna bana ba bararo bana be ke buang ka bona. E leng Zondo wa Rivers of Living Waters, e leng Apostle Mokwena wa Tirana, e leng Moporo wa Incredible Happenings. Hopola hore dikereke tsena tsa mehlolo ha di qala di tuma di tsebahala, ke bona banna ba pele ba hotla ka mehlolo bawe. Ha ba ka ba nka kgetho ya hore bona ba tla qhekella setjhaba. Hobane ba ne ba tseba nnete ya lentswe, ba ile ba kgetha ho ya straight ho lo kena mmusong wa Satan hore ntate Satan khale re sebeletsa batho bana re ba rerela ba sa re patale, jwale it's payback time. Ba kene mmusong wa Satan hobane ba tla patala, mme Satane ha una patala e o e tholang, o tshwantse o rekise ka meya ya batho. Ke ka ho ke ba fileng le pitso lena la hore ke di soul takers. Ba mona o tla sebetsa ka meya ya rona. Jwale ha o sheba batho bana be leng hore ba se ba hlaha le bona ba exposer Modimo ke tsela a sebeditseng ka yona hore re ka di-level kapa re ka mekgahlelo ka ho fapana. Ba bang ba tla bona hore motho ena o qhekella batho ka se itseng, mme ba tla matha ka seno. Hantle ke Wafeme, ke ka ho ke ileng ka tla ka re feme ne ke tswang ho yona ya bokgomosha e kgolo hobane jwale re tlo kgomosha ditaba tsa Modimo. Jwale re bo Wafeme, o ska wa khata wa bona Ntate Pooho Pedi le mme Pooho Pedi ke bo Wafeme, la le kopana le bona tseleng mono ke bo Wafeme ka o fela bana e santse hola femena e ya hola. Ke o taba ba bedi motlena tshebeletso Radio Kgosheletsaneng. O themotle ka tela pele Pooho Pedi Ntate Mabochobocho. o hantle metabelwa ka? Yes, by the grace of God, we're still alive and healthy. Ke o taba bekeng e fetileng, hey ke ntse ke setse le ho makala le hona jwale. Bekeng e fetileng Ntate, o bile taba tse hlokolosi. Wa bua ka mokgwa o e re ke qale fela mona gona ke fumana batho ba bontsha hore hey ba kgotsofetse e bile ba bang ba bulea mahlo ka lehlakoreng la hao. Ebe response we tholang bathong ke efeng? Ntate Mabochobocho, before I can get into the issues that last week, I would like to add on what you've just said about this journey that we are on. It's not an easy one. People think we like coming up
coming here to the studio, or even fighting with the demons that Ntate Mkoto is talking about. It's not easy. And no one would choose this for themselves or their families, because it's taxing on your body, on your soul, everything, and even on your family. So for people to think that we're just doing this for fun or for fame, they are wrong. Because for you to even forego your salary in order to see this God's work being done, it means that truly God has a purpose for this journey that we are on. And I remember when we left Rivers, I found the scripture, Genesis 50 verse 20, where it says, for what you did evil to me, you meant it for evil, but God meant it for good. I believe that we are getting closer to the end, where we see all these charlatans, these principalities falling, because we cannot fight this every day. And as Ntate Mkoto Ashokore, everywhere, Lififi, Mbuswa Lififi is under attack. Not only by us, but there's other people on the sides that are seeing and eyes are opening. When you say you've been, how do you say it? Stopped from other radio stations and Liko Veritas when we worked with you. But it's not only Hore Kimusebet. It just makes you understand the powers of the evil world. Hore, they work together. Ntate Mkoto is saying, Hore, they come together, the evil people, and work against. And when it comes to you as Hore Bautibet, it comes as the physical manifestation of what they are doing. But they are always at work trying to stop us from exposing them. The more we talk about this, the walls of Jericho are falling and people are getting out of that kingdom. So coming back to issue last week, I don't know, like I say, it's not easy, because a lot of people are giving me positive feedback, because you would understand that Rivers, when we left, we had no intentions of talking, like I said. But then when Zondo started talking about my family and lying, so we had no option but to open people's eyes to say that's not the truth. But in opening up the financial aspects or the financial side of the ministry, that's the part that people were not even aware of. I even got feedback from pastors who are still in Rivers that do not have a view of what is happening in Rivers. Remember, I said Baruti abakeni montong tsa tšhelete, so they don't know gore go etsahalang ka ministry ya Rivers. So the feedback, and again, what was surprising was people who are still contributing to Rivers life. How do we stop it? And I just tell people, it's your debit or like your banking account that the money is being deducted from. You can just go to the bank and cancel that debit order, because hauna a cover that is existing. So it's all those messages that keep on reminding me, continue doing this work, because people are being delivered every day. Re leboa Ntate Modimo ka Kriste re fa matla re ka etsa tsohle mme ya re tshepisitseng wa tshepahala maemo a dumela ka pasa dumele ke a leboa baetapele ba ka ke a leboa Wafeme ka molaetsa ona wa kgothatso ke nnete Pooho Pedi a se ntwe bonolo ena ho hang empa ka lebaka la mohau wa Ntate Modimo ke ona fela o tla re coverang ebe motho a sala makala wa tshwana ntse ba tsama fela ene ba matha ka theke ka mohau. Amen. Ka tsholo Pooho Pedi hona mono go tlisisa taba tsena ka mgo le di o di beileng ka teng. Hona tabele ngwe e hlokolosi ke la ka utlwa ngwe bua kana e ke setseng ke ipotsa mana ke le hae man no man ebile yena taba ho bohloka ke botse Pooho Pedi hore ha buile ka taba constitution. Taba constitution o bobontsha hore no man constitution ha hona hore e tla bonwa ke di members kapa even the committee members o bontsha hore e tswa fela ke motho a itseng ana o itse ke Ntate mang ke Ntate Jeff Ratlhagane le Mema Bishop fela ba itsebang all in Ntate Bishop obviously. Yes. Aje ku tla lebete rore re tle re kene rona hantle go baneng constitution ena e sa tsebisa hale because ku blisa re constitution ke motheo wa kereke. Yes, Ntate. Okay, constitution ki tlhalose
what happens is when an organization is set up, you need to say the policies of that organization of running. So constitution ya kereke, specifically ya kereke, it needs to address the issues such as what would happen in the event that Bishop Zondo dies. So it means it talks about the leadership ya kereke. If anything happens to Bishop Zondo, who takes on? How do we how do they continue, because I've left with the cult? So the reason no one knows, because like I Rivers of Living Waters Ministries does not own anything. It's owned by Steven Zondo Ministries and Foundation. So if constitution ba ka ithola, itlo tlhalosa ntho tseo gore go etsahalang ka Rivers the day Bishop Zondo dies. Who is next in line to lead? So he cannot show it to anyone. Even the advisory board, if it's still there, or the NEC, they've never seen it. Because if, one thing for sure, like I've said, the foundation is owned by Nkosana and the other family members. So now, if the foundation owns Rivers, so I don't know anything for the church to go forward with. In the event that Bishop Zondo dies, and then Nkosana decides to say, he can sell everything. Or he can decide, so this thing in into ya papa. So those are the things that people must use their minds and say, what happens? And then if Steven Zondo Ministries and Foundation owns Rivers of Living Waters, everything, and then the foundation is owned by the Zondo, then the empire that you guys are building, we are building. You are building an empire for Zondo's children and great-grandchildren to survive for generations to come. There is nothing that is assigned to the ministry. So that is why the constitution will never see the light of day, because itlo arogana kereke. Okay, now that we're talking about it, I think people must use their minds. Ya Vision 2020. Le hao ka hatweng asia ai wele tlasa kereke. Ai keni mo kerekeng asia kereke. That is why even when I said we were asked to take out the word church, it became the multipurpose center, it became the Vision 2020 Arena, it became RLW Arena, whatever name, because asinto ya kereke. Those properties, every other property for that matter, belongs to the foundation. And the foundation belongs to the family. So anyone who says Ria Aga, yes, continue building, but know that you are building for Nkosana Linontlantla. And that's it. There is nothing that the church owns. And I laugh Ntate Mabochobocho when I see people commenting, continue, Ntate Pooho Pedi are fighting this thing, they are beat about the building. No, I cannot be beat about the building because the family, we are fine. What about you? And those people who are busy saying we are building have never even contributed 1,000 rand. All those ones that are shouting, I see them mushrooming everywhere, but those are not the people. I think Bishop Zondo is embarrassed to say these are my putego work because he cannot even get 1,000 rand from them. So they can continue shouting, Bariba Aha. It's not going to come to the level, partaking that to get that ministry running. Right. Root hona jwale ka lockdown. Ka lockdown Bishop ona batla di 150 a bontsha hore go batla ba batla go bokeletsa tšhelete ka loka 300,000 rands bakeng sa ho rana ministry. Jale ke la ka ipotsa rona ka nakonyana yeo ebe mohlomong kutlwe o bua ka di milione programming ya fitileng hore ebe Bishop Zondo o sa asalletse morago ha kalokalo gore ka batla 300,000 rand kana go. Okay, Ntate Mabochobocho, I got the message because now people now are free to forward these things because suddenly they are waking up from their deep sleep that was covering them. And
what is happening is, remember, last week, every branch is run separately from the ministry, where the tithe offerings and everything that they make goes directly to head office. So what is surprising, when I see that message where branches were allocated how much they need to make, like Pretoria was given that 150 rands multiplied by X number of people, which is 100, they need to give this much. Robert Shem, so all the branches were listed with the number, expected amount of contribution. What was surprising to me was the lockdown, the time those messages were sent out. And the church needs, according to that message, they need 300,000 for the upkeep of the ministry. But the pastors at the time, they were not getting paid. The staff was not getting paid. So actually that 300,000 EU, who needs it? Because the branch, the ministry doesn't pay rent and electricity for branches. So that 300,000 that people are supposed to contribute, which is, I think it's 250 something rands, I'm just rounding it off to 300,000. It's meant for Bishop's family. Remember, all of them are employed by the church. The entire Zondo family work for the church. Kima Bishopu, Ntate Bishopu, Nkosana Limsadi wa hae, Linontlantla gets an allowance from the church. So really, in reality, the people that are now have to contribute 150 rands per month, it's been meant to just for the upkeep of the family, because 5 people depend on the ministry. So they don't work, they work for at Rivers of Living Waters Ministries. So if the branches are meant to collect this money, send it to head office. For what upkeep? Because the branches, remember, by regulations, like lockdown regulations, minimum of 50 people can go to church, to gather. And not all branches are open. So what is the maintenance for? 300,000. I just want to ask the people about Rivers. 300,000 ina na buang ka yona ine ile ya kgwedi le kgwedi ka nako eo. Yes, but then because I know the salaries of these 5 people that I've mentioned, it only covers them. Sure. Yes. A re khutlana jwale re hona jwale tjena na re utlwa hore hona le ke batla o bala molaetsa monana mohlomong pele nka ka ya e kae ka pukae hona le monana mo reng ke molaetsa mona e kutlwisang gore o tswa bishop ore greetings my dear partner in Jesus name. I invite you to our fundraiser outdoor lunch on the 19/09/2020 ke selemong sona se ke kgoding yone na at our Rivers of Living Waters Arena, Unitas Park, 11 a.m. fee 500 rand. I would appreciate you spending that day with me. See you there. Regards, B.S. Zondo. Info dinomoro ke tseno he tse ke ntsweng mono. Now e netefatsa ntho mona ke ya bona e o qetang ho e bua Rivers of Living Waters Arena. Yes. Right. Maikutlo ke a feng mona na ka ena ya 500 rand ke lunch ya bitsotsang hona mane ke re ke yona ene ntshetseng a aua. That would be go Unitas Park. That's where the new building is going to be. Okay. Ntate Mabochobocho, desperate times call for desperate measures. That's the annual event, anniversary ya kereke. Every year, there's a celebration that happens. So branches normally in Ehubali Gala dinner that people would buy tickets for. When we started Go Rivers Rikena Kereke, it was starting from 2,500 ticket, 1,500 and 1,000. So surely, because he's desperate now, he cannot be asking those amounts. Remember, lockdown people have not been working. We've just the country's just opened up. Not everyone is back to work, back at work. So he is that desperate now. Irrespective of lockdown, minimum 50 people. So if you look at it and you say 50 people, 500 rand, how much is it going to be? 25,000? That's not what he's looking for. He's going to justify it and say, like it's open, so people must come. So what I want to make people aware, he is so desperate to the point where now the message is personalized. Those messages used to come from the foundation, from Itumeleng. Okay. Well, but her number is the number that's listed there.
the 082 number on that message. So it's now the crunch time. Remember I said the church used to raise chelete ka di events. This is one of the events where branches would be competing. 25,000 that is needed as a base, and then on top of that, then the branches would members would go and attend the gala dinner. So auna gala dinner because he lockdown. So he's now desperate. He's doing a picnic, ka 500 rands. So obatla chelete in any way or form, he needs to get people on that plot. Hona jalo qeta o bontsha taba engwe mona hore but bana ba ntseng ba re hands off our bishop or ke batho bana ba ntshang di 10 rand ka mo a se batho bana ba ntshang bana di partakers ebe se netefatsa hore di partakers bana ba ntsha di chelete tse ngata tse odimo ebe se bontsha hore ba tshela morao. Ntate Mabochobocho, what's funny is when we left, I think I spoke about it last week, where he called a meeting. He had the partakers go Pitori and told the partakers that we haven't left the church. Myself specifically, we're overseas on holiday. I'll be joining, and then akupa chelete Easter, and said people must continue contributing baska emelana to come back. I sent messages to all partakers because I had my own database, because Bishop Zondo doesn't go actively looking for partners. We were the ones on the ground, making sure the business people participate and all that. So we took it upon ourselves when we discovered that it's not Gerekea Modimo cult, and told them the truth. I sent out messages to partakers warning them. And the ones that were talking to me directly, and we apologize for it. Liruna, we thought definitely we're working for God, but asinto ya Modimo. Then people have left. So that is why Bomafigizolo that can shout Babuwe Kore Reaha. Hi Shem. Mutwateng I saw a blessing exchange 1,000 rand. I just look at them. Asibo na babatlang. Kidi palo fella just to add on. Kuklo bontong hana jwale ore pele melaetsa ena e batlang tšhelete ine hlaha ka the foundation. Yes. Me o bontsha hore ke tumi motho a behind that thing kore a sebetsang ka foundation ka motho tumi ke ena motho ya sebetsang ka foundation ile ka hara kereke ale ka hara kereke. Yes, Ntate Mabochobocho, the foundation Steven Zondo, it's strange enough, it's part of the church. You cannot separate it from the church. I know it doesn't make sense to a lot of people, and a lot of business people can understand the legal implications of running the foundations parallel to the church. But that's how it happens. The ambassador and the person responsible for the foundation ki itumelengulele. The church money is moved into the foundation, yes. So, like I said, the foundation owns Rivers of Living Waters Ministry. So kama maraka re tumiki karolo ya ntho tsenana mohlomong ka e bea jwalo. Yes, I think she would know, because if the money is coming into the foundation and then she suddenly sees money coming from the church into the foundation, yadi sales and everything, we move it like that. So even the golf day funds get moved into the foundation. So the foundation is the vehicle that is used to take the money away from the ministry. Ore motlana tsebeletso ke utaba tsebeletso ya ratang jalo Radio Kgosheletsaneng mothemotla ke Mabochobocho ka lebitso ke na le ntse ke bojalo le mme Pooho Pedi Ntate Pooho Pedi teng ka ro sena studio Wafeme teng ka ro sena studio Pooho Pedi ha o tswela pele. Yes. Ro utlwisisa hore kama ho ntsona le tsela tse itseng tse bang ke di strategies tsa ho tswa chelete kapa tsa ho tswetsa maphutha o chelete. There's so many, and Ntate Mabochobocho, because even the sales, like I've indicated, the sales, I can use one example where in every event we go to crossover service, there'll be a package sold. We go to Easter, there's a package sold. Let me use one year Easter. You get the candle, you get the prayer cloth, in the miracle cloth, and then you get the oil. Package A would be like 250 rands. But in essence, the oil is 60 rands, the cloth is 40 rands, so 100 rand. So kandlela kibukai 150 rands. A1. So if you calculate the price tsa go kerekeng, package it over 150, package it over 250 rands. So I remember I asked myself, so there'll be maratlagane ponzo
would know gore I don't buy packages na. Ne kitla le di packages tsa kuntlung gore no, but why should I buy kinali a prayer cloth, like a miracle cloth, kinali oil, kinali ne kitla li kerese yaka gore I'm not gonna buy a candle at 75 rand. Li packet ya candle ki 18 rand or 20 rand, I don't know now. So, but that's how the strategy is. And you are made to believe gore you need to get your package before the event. So when you're there, ki keres ki metsi or whichever they decided. So if like iba metsi li oil li cloth, how much is it? Yeah, so and then another strategy that you get kisa foundation. We've got these buttons or reverse ki RLW TV, Bishop Zondo, or the foundation itself. Those buttons you get when you join as a member, you're partaking for that small button that is written RLW TV or Bishop or Bishop. Those buttons to make 124 cents. One button to be printed. Like you see, ask me how or whatever, ba Herbalife or whatever, they've got those buttons. Those small buttons, 124 cents. But I will reka reverse. 50 rand, A1. Sure. And then I ask, no, why don't you give it away to the people? Cost you 1 rand. So, but people will be buying because there's about 4 different types. What is on the ing? Everything analyst patle, when ali emblem ya kereke, in ali kanaking, power or protection, anointing. But the funny thing is, those things get into the past, like, Dumi had them in a plastic bag, and then you buy them. There's no prayers that happen, give you a real example. We had a crossover service where, the sales ran out of candles. Mponjebe had to run and find any store that was available where he could buy candles in bulk. He got there, people were waiting in queues, and all the candles were just opened and given to the people. So, when people think those things are prayed for, those items, they're not prayed for. Another one, Easter, 30th anniversary t-shirts, anniversary in early September. It was September. But during the Easter service, people were made to wear the t-shirts, preparing them for the Easter, for the service in September. Easter was in April. So you buy the t-shirt up front. The t-shirt ran out in one of the rooms, Louis Rest. There were ladies with sewing machines changing t-shirt from extra large to small. And then who prayed for those t-shirts? If people think those items are anointed and all that. There is nothing like that. It's just like money-making scheme. So I'm just giving you simple examples that people will recall, that he's got a t-shirt written extra large, Mara Usbol, Yamuligan, because it's been amended at the back by Bomeba Biziga, the sewing machines and all that. So really, that's a scam. Now, Pooho Pedi, Google someone hore ubontsha hore batho banana mohlomong go kokometse ka matsa go tlisa ka mogho batho ba believelang teng ka teng kapa ba dumelang ka teng dinthong tsena tsa bishop ka matsa man dia ba thusa go ya ka mogho rutlwang ka teng anointing e teng mono o etsala ba Ntate Mabochobocho. I think the problem with the black person is the belief. Re batho ba tumelo. Anything you believe, like you see it happening, even if you like that thing is not anointed. Okay, let me use for an example, like Ichilo, the candles, the t-shirts and all that. There is nothing like that. Even Bishop would laugh at times. Where you find a person apere t-shirt emblem ya Rivers of Living Waters, and then apare happy brooch on top of it. Are king lezang. What are you thinking? Abariki double anointing. And he would laugh it off because those things are not anointed, but it's all in the head. When you believe the most dangerous things that we've illustrated, kiri oils. Because the oils kwamuti. That's where the danger is. Kiri oils, kiri photos. Anything in Alintoya, Bishop and all that. Those are the things that Iena himself. I know Gadi oils. I'm saying the oils because when we're doing fundraising at one point, we needed the suppliers because we said we are buying from these people, yet they are not helping us when we're fundraising. So we need something in return from them. Then there we go again. Gibatla the supplier list. I can't get the supplier list via the oils. When I couldn't get the supplier list via the oils, I'm like, it doesn't make sense. Where do these oils come from?
They said, no, only Mutembu, no, actually it was only Bishop knows Horibadi Rekakai. And they only buy them cash. So there's no track record of like the church going to buy the oils. Then I started questioning further, Hori, then if anything happens to Bishop, how do we get the oils? What I didn't know, Hori, they are hiding, Hori, the oils again, especially the red oil, the green oil. The gold oil, shame, ki oil ya kosher bright. Checkers, because I see olive oil. I don't think in only 40% olive oil by Rekakaskupuko checkers. So people are busy but carry fish oil. So that is why when people say busy, you know, the fish oil and all that, you think people are joking. It's the truth, because I asked, and Itumeleng Zondo, the daughter-in-law, told me, no, we can't produce the receipt and we can't go to ShopRite, donate because we were not buying in the company name. So the oils are the most dangerous because dilataki mutembu kwa muti. And I fought back Lindo also, why didn't you tell me like we're using traditional medicines go kerake? Ari job. So it means people know ki kinto South Africa or whatever kitabuloi that is being used in the oils. So that's where the danger is. But the other items, I shame. Auna anointing. A re kgotsetsa hanyane fela re santsane re tla kwala taba tsa rona mona hore le bua ka le beke fitleng ha no bona bua ka ma branch a ka monana hore na a contribute jwang jalo go utlwisa gona lena le ma branch hape bo Botswana Ntate Popedi ke utlwantsa bua ntsa re Botswana ke utlwantsa bua ntsa re tla tshwara Lesotho go utlwisa hona le ma branch Lesotho le Botswana ona a contribute jwang there's a lot of corruption that is happening in Rivers of Living Waters Ministries because remember, as an organization or any business that does business in a foreign country, you need to abide by those countries' laws and tax regulations. But Rivers of Living Waters Ministries does not abide with those things. Let me use an example. Ya Botswana, when there's crusades or like Bontogo's the oil, like the oils and gifts and whatever, ba khutla chelete as part of their cargo. So it means the money doesn't go through the right channels of coming through the country and going through the border. So Liko, like Botswana, and I know then Limaburi was used at some point to move the money into South Africa. Then you would get again go Lesotho. Mabochobocho, young girls and all that. Some of the monies would be carried by those people around. That is the case and whatever. So it bypasses the tax laws. Hell, it's the case because like our borders are very porous, so no one knows Lile crusading and all that. The money comes in with different people. It's like a truck carry stock. So you don't declare it, so you don't pay tax on it. Ke utaba mothemotle tsebeletso ya ratang jalo Radio Kgosheletsaneng ai banna tara bot ke bona ho be holo a rona kwana bokgomosheng kwana tšhelete tsa manjalo tate re bitsa re ke money laundering. What? Ha ntse twa money laundering ke yona tsela no ya go tsamaisa manyane le maludi ka yona tsela yona no empa ha re fete mo no ina le beng ba yona se tsahalang se utlwisang bohloko leeto lena le ke le bitseditsweng ke mona ho tlotla ke pepesa boloi bo etswang ke bana ba bagago ba ipitsang hore ke bahlanka ba Modimo hobane ke nonyana tsa siba le leng media thuteng di ba pile jwale bohloko bo fetisisang ha ntse ke mametse taba tsa mme Pooho Pedi bo ntlisa mona haeba o hopola hore mme Pooho Pedi o la ka bontsha hore ba etela borra dikgwebo mme ba leke ho ba hapa batle ka hara kereke
ha o sheba vale o sheba bo mmakgwebo le bo rrakgwebo ba neng ba kereka Rivers ha ke sa ba bona tsela ene ba le bangata ka yona mme ha o re wa sheba o no fumana hore mane kingdom ya Satane sehloho Wafeme o na le kgwebo wena ba ya tla ba tlo recruiter ba tla ba o tshaseditse dintho tsena tsa bona tsena tsa botemoneng kwana tse re sa di tsebeng o dumela ntho engwe le engwe o le rakgwebo o qale o bontshe lelapa la hao hore hey bophelo bo teng mane ne o nke mosadi ena wa hao o nke bana ba hao o ye le bona ka hara kingdom ena ya Satane ha o kgutla ha o kgotsofale ko nka lelapa la hao basebetsi bana o ba tloedisa kereke tsa bona hore ha le sa ye kerekeng ya monna yana o thwang ke Bafana Steven Zondo mosebetsi ona le tla o furalla o no bona batho ba bangata ba ipata ba ya kerekeng mme ba ho thabile ba nehele le o nehela ba tla fumana mahlonolo kapa ba tla fumana ding molemong fela wa ho baballa mesebetsi ya bona ba tlwediswa dikereke tsa bona kapa tsela tse ba rapelang ka tsona molemong fela wa hore ba khotsofatse monga bona ba hirileng hore ba e ka hara kereke eo jwale tabena ya boloi e etsahalang Mariva se kona ka tsebang hobane batho ba kantle tse ding tsa dintho ha ba di tsebe tse etsahalang ka hara kereke ya Rivers ke ka ho fumanang ka hara kereke ya Rivers rena le dikereke tsena ka ho fela tseo ka di balang ba kereki ba dikereke tseo ba teng ka hara Rivers ho kenyelletsa le dingaka le mathuela ka ho fela o tla fumana ka hara Rivers le baloi ka ho fela nqa e le nngwe ka hara Rivers e sa se Rivers fela le tirano le moporo e ntse le ntho eo e jwalo jwale ke mona mona ehlile ke batla ho hlakisa hore batho ba tsebe hore re mona lefatsheng ho sebelletsa lehodimo mme ha re tswa ke lehodimo le dintho tse re di etsang tsa lefatshe gona makgomosheng kwana kana le lentswe re sebindu ya bulala sebindu ya philisa haeba o ya dinthong tsa lefatshe shebana le tsona skanka modimo mo kenye ka hara dintho tsena tsa hao tsa lefatshe tseo di etsang ke ka ho batho ba sa boneng ditlhonolofatso ke ka ho batho ba sa tleng hobane la ntsa lo bola motho o ntsa ka modimo nthuse ke lo bola motho enwa jwale batho ha ba sebelletse mmuso wa lehodimo le a sebelletswa mme lehodimo ha o le tswake le dintho tsa lefatshe mme modimo ha o fa ditlhonolofatso batho ntse ba ipotsa ba bapileng le nna go ha etsahala jwang ka mokoto a fetoa bophelo ba ba jwang ko bane ke ile ka inehela hore modimo leeto lena lo nkenyang ho lona ke tla o sebelletsa ka ho tshepahala kwena fela tsebang hore na o ya kae le nna mme modimo o leka ka hohle hore a provide bakeng sa hao mme lefatshe le re phelang ho lona ho yentswe batho modimo o beile batho hoduma lefatshe ba nang le mokokotlo o sephara mme batho bano ha ba nke karolo ho ka thusa batho ba fokolang hoduma lefatshe ba lebala hore na ditlhonolofatso tsena tse ba nang le tsona di tswa kae motho sa he bana ka tshwara loto he bana ke nna le bana ba ka ho lekana re na le dikgutsana hoduma lefatshe lena le re phelang ho lona mme re na le bahlolohadi re na le maqheku re na le maqhekwana batho bano ke batho ba hlokang ho hlokomelwa
ke banna bana le basadi bana be Modimo a ba fileng mokokotlo o sephara. Jwale ba ikwalla ba bona hore ba mpe ba ye ba lo kena mmusong wa Satane mane mo ba ntseng ba bitsetswa teng mane ne. Ditjhelete tsena tse tshwantse di hlabolle maphelo a batho bana be leng hore ke mosebetsi wa hao ha Modimo a o file matla, a o file ditlhonolofatso, a o file ditjhelete, a o file mosebetsi hore o hlokomele batho bana. Mme ha ba di etse dintho tseno. Jwale ba lebelletse hore na batho ba ka diteko tse ba lekang maphelo a bona ka tsona ba je ba tsotse ba nke sena se siyo ka hara mekotla ya bona. Utlwa fela maloba mona le Pooho Pedi hare ka Pretoria branching ya Rivers of Living Waters ho na le mme a na qenehetse hore tjhelete ya hae ya modende gore tjhelete ya hae ya SASSA a lo nehela ka rekereke e tshwereng diketekete tsa batho ba ba kana ho bua di milione fela mona gore seripana seno fela sa meno sa tjhelete ha se re letho. Kole ba ka nka dilemo tse 2 isa lemong tse 10 a sa fi bishopo next ha tlise le phapang fela tjhelete ya mofutsana e batluwa ka mahlo a makgubedu. Ke bo madimabe bo fetelletseng hampe ha hona le hodimo ba tlabe ba le bone batho bano hobane meya ya batho ba inkile ba e fa Satane, di soul takers tse tharo tseno. Ke mona ka matemana mararo nna Ntate ha ke so tlowe ke tlo hatoa platform ena Radio Kgosheletsane mohlang matemana na mararo toka e phethahetse Modimo a iponahaditse ka bona hore na o etsa lang ka ntho tse ngata hore na ba fake batho ba etsa jwang. No nna ke ne ke re Mokwena lo yena Zondo lo yena Moporo FNB ke ya FNB inka 90,000 ya batho lena le maphutheo a mangata hampe a ka tlatsang stadium. Ke tlatla ke le mong ha ke no tla le botjhi kapa le ma ke tla itlela ke le monto ka monwana ha ke re le ke le temona ke rongwe ke Satane le nrapelle ntho tsena tse banyaneng thapelo tsena tsa lona di tlo sebetsa le ntumelle le maphutheo a lona le rapellwe ke nna tla ba tsebo o bona ga le matemona o hlaje anga ba ka thola karabo ke ne ke bua ntho eno ka 2012 ka morago yena Moporo a bontshe le gore o tla nruta hore na bona ba spana jwang ke tla rola fatshe mo jwale ka mantsamang o ge re mohlomong go bone ntho eno hore ba ka o rodisa kapa jwang yona ntho ena ke ne tlile ke tsho jwalo molemong wa hore ba etse nthwena ya bona le setjhaba se tseba o bona hore ha ke a itlisa ke rongwe a ka re nna ke tseba makunutu a wa bophelo e Modimo a mpontshitseng ngona ke ga ho lokile banna beso ha re le bararo ke mong ha re mogopu ona wa dinku tse le latelang tlolle tsona le dikgomo tseno kaofela le tlatse FNB ke tatla ke le monto ka monwana mme le rapele thapelo tsa maroma le mafura tse le tsebang hore ka nnete ha le di rapela le tsitsinya mafika mahodimo a apetsuwa jwale Modimo a tla iponahatse ba la latola batho la ba rutu Mokwena na nromelle bahlanka ba ema ka re lona bana ha ke batle lona mona ke batla Ntata lona Mokwena o sa ntse ga le theta ka ke batla Ntata lona ha ka re ke Ntate ke batla Ntata lona mona sen lona hoha jwale Modimo ha a o kentse leetong Mabochobocho le lona ba mamedi kaofela le balatedi ba ditaba tsena Modimo o etsa lefika le thata le kekeng la petsola le ke monna wa sennatla ha dikgoliata ke ka ba le tsitsinya jwale ke ka ho re ntseng re phela Pooho Pedi ke khutlela hona hanyane ke tseba ho tla Ntate Pooho Pedi mona ke utlwa ka mona ka mokgwa Wafeme a bontshang ka teng hore diketekete tsa batho gore ka mantsama kutlwisa hore Ntate Moporo le Ntate Zondo le Ntate Mokwena ba ka kopana mono ba ka tlatsa stadium ka nqane ka pelenyana
ka bontsha Bishop ke motho ya matla haholo mohlomong ha re utlwisisa gore ke motho ya matla ha kae gore ke motho ya jwang gore ke motho ya matla ha ka ha ke botsa jwalo ke botsa tsena hobane o ile mabomona ntso re le Ntate Pooho Pedi ke gola o bile mantswe yana hore ha a re ise khotho ihle ke mo re batang teng fela ka ba ke botsa ke man Pooho Pedi be go baneng le metso re yena ye khotho Ntate Mabochobocho, we are giving him a dare, Hori. We dare you, Steven Zondo, to go to court because he's got so many issues he can raise. Yeah, defamation of character because he's saying we talking lies about him. We're creating stories basically about him. So he can go and open a case at defamation of character, and then he can go and open a case, that's what he says. But then remember, defamation of character. If I use the charges, but if I was cabo, he's a womanizer, I can prove that. I've got I'm not going to have witnesses, I'll have victims. If we say he's a rapist, I'm not going to bring witnesses to court, I'll bring victims. The reason I'm saying, we say, Ntate Pooho Pedi, we dare you to take us to court. We've opened cases with the victims, it's a rape and all that. They're moving very slow, Ntate Mabochobocho. So, if he can lay charges against us, it will fast track the process because now the baki will be the victims. That's what I'm saying. So it will help us move faster with all these things that we've been talking about. So, I'll use an example that Ntate Pooho Pedi is has spoken about so many times. In a UN ambassadorship, the fake ambassadorship that he's got, because the poster that he used to advertise has the ex-president of the country, South Africa, as the person who would be attending the event, and some politicians, even on the day, to show as much as we can question what title is that? There were politicians in the church to honor that event. Yes. So wabonsa kimutu are politically connected and who's powerful. Even those people did not question what ambassadorship is this? Because they are politicians. Yes, they were there. They are on the social media pages. They were plastered. Remember urata social media these are the people I meet with. Those politicians were there in church. As much as we were confused, UN coming to South Africa, we had politicians present. Those were top politicians. Attend this fake ceremony. Yes. And Bishop ambassador. The global eminent peace ambassador, for UN. And then after Ntate Pooho Pedi question I decided to go back. Google Hub. The website is out of commission. Into a bishop. So you can even wonder if you are a politician, senior politician in the country, and you get an invitation that shows you a face of your then president, and with these dignitaries that are coming, surely your staff would be able to verify that. So you coming there to honor this guy, then that's the connection I'm talking about. He's very powerful. In a bonza president in that event. President. Okay, Ntate Mabochobocho. Let me even give you the conversation I had, Ntate Bishop. If the UN is coming to Evaton, and then the president is coming to Evaton, it means there's a lot of security checks that we need to go through. Evaton takes about 4,000 people. How are we going to verify? Me understanding the protocol that needs to happen before we can even have such delegates coming. The things don't bother yourself. So I couldn't understand the UN is coming to Evaton, and then the president will be coming to Evaton, but there's no security issue, there's no vetting things that are supposed to happen. Only now that we are out, we can realize really we were fools. Yes.
Sure. That if you I'll find you that poster in Alice Fatlegosa, the ex-president, and the other people that were coming. And I will find you the politicians that were there because the photos are there on Facebook. Yo, country ya boshako. Triple Pedi. Ke tlatla ya bona ya chesa wa femela. Triple Pedi. Maikutlo ke afeng. Ha re qale mona fela ke butsitse potso ya Mabochobocho mona ya hore na. Hantle. Ya hore le wena o dlantse ho hatela bishop ha re isa khotho. Maikutlo ke afeng mo. Ke botsa potso rona. Alisa khotho ibe ke ntwa ka etsang eo kapa e re ke be fela jwale ibe ke ntwa ka etsang eo wena ha o shebile. Re ka thabela that opportunity hobane e tla re thusa ho ka hlaisa dintho tse dingata tse leng hore ha re khone ho ka di beya radio. E tla re thusa ho ka di hlaisa hobane ho di beya radio nakong e re leng ho yona re tla be re bolaya bopaki bo boholo bo re botshwereng bo batlehang ka court. E tla re thusa hore some of the female pastors ba ntseng ba re hands of our bishop ba ema ba bontshwa le social media ba lwana ya khumamela re khone ho ntsha le tsa bona hobane le bona bana le dikamano tse di itseng le bishop tse di etsang hore ba bue mantswe a bo hands of our bishop ba roa ke le ba o ba tswang kerekeng hobane ba pata tse itseng. E tla re thusa hore re etse process ena e tsamaye ka pele ska Ntate Mokoto a bua hobane e tsamaya slow. Maoba mona ha re le lockdownong I was so excited ke founelwa ke one of my relatives ore ho nna o kopana le nna Ntate. Ke relative ke sa bone nane yone khapetsa o ke etse re bitsa re distant relatives ka mantsunyana ana as manje. Ha re kopana hore ho nna kante o moentseng Zondo o ile mo fa le title e ke phelang ke bua gore ha motshwanni ke re ke moentseng ka ngare phela ke fuwa case e kgatlanong le wena o le Pooho Pedi le mofumadi wa hao le Mokoto le Mabocho o fuwa case ke mang nna ke fuwe case ke Jeff Ratlhagane ska o tseba law firm ya ka ore bapala ka case o matheka yona ke eno wena o tla bua hore o batla bokae amount re tla o fa yona tšhelete teng ka tsona di qoso tsena tsa bo defamation of character ka tseno. But the main important thing was to make sure ba kwalwa melomo batho bana ba bua hampe moeteledipele wa ka ke le Jeff Ratlhagane. Ha o entse jwalo tla bo re thusitse haholo hobane ba kwala ministry ya rona ho ka ya pele. Pooho Pedi le Pooho Pedi bona ebile ba utsutse le ditšhelete a re ho ena re this relative ya ka lawyer hore kanti ha ba utswe tšhelete a kere men you know so you have to open a case against them. Defamation of character a re a utlwa kgathatse ya moyeng ha kgathatse ya moyeng jwalo ya ba hore a batlisise hantle hore ho etsahalang ka bona se motho o latelang Zondo o na sa motsebe se ka re motseba a re ha kena ka haro di social media di YouTube o thola taba tse di bokgathaditse qetellong a re ho Jeff Ratlhagane Jeff e tla nhlola ntwena case ena le teng ntho sa etsebeng Pooho Pedi le nna ke wa madi ke wa kalape ke teng mo ileng ya ba hore ha sa khona ho tswela pele ka yona itse ha ke bua le ene ke re wa tseba Ratlhagane o le fifing le kelello e kwaleile hobane ha fuwe di nnete ke Zondo ha e bane o na mona ya di nnete ka ofela ene ha e bane ile lawyer ya nnete e tsebang taba tsa yone e ne tla mo eletsa hantle Zondo hore ha o tsebe o ka etsa hona le hona Ratlhagane batla lawyer tse dingwe tse tla sebedisana le wena hobane ena e tla o hlola wena ho bua nnete fela ke sa o shebele fatshe o bokwanyana for yona se khaisi ena ka mabaka a ke wa tseba le re tla hlahisang ka bona o tla bo re thusa le re wena re o hlahisa ha ke o bui hampe ke bua di nnete thola ba bangwe re khone o matha ka case ena e fele nako ha e sa leyo selemo sena 2020 sa mehlolo se ke phelang ke se bua hore ke seo morena modimo a nkang kereke ya high back glory back to the living God re setse ka kgoditse tharo nako ha e sa leyo bao ba santsaneng ba hanella lefifing ba hanella ka ho rata le ho ba ho denial mphe monyetla Ntate ho hatella mantswe a buuwang ke Ntate Mokoto
Ntate Mokoto o bua ka di businessmen le role ya bone le hore le bona bana le ditjhaba tseo di leng ka tlase ha bona le tseo ba tsamayang le tsona hore ha se ba kene mo, especially bana ba le ka vale mehleng ya pele, bao ba tsamayang le bone, bao ba ba tshepang, bao ba batho ba bo rona bana le heroship le worshipa batho, ba qetella le bone ba forced hore ba nehele ka kerekeng eno ya lefifi. Ka moha wa Modimo ka vale wa hlalosa hore ba tswile. Ke tla o fa a simple example. I'm a businessman. I was a member of a cult in the principality Zondo. I used to encourage other business people who nehela and the blessing exchange le bone mehlolo. I used to believe in those things, Lin. Kine ki dietsa. Ho bona them, some people used to say lona ba popedi close to Zondo. What they didn't know, there is some money mahal. And how the businessmen only rekang only close to ene jwalo le how money ska ba bang bana ba tlantsang 5,000 minimum nyana or 10,000 o money ka 2 minutes after 5 minutes o feditse ka wena o tla le philang tšhelete re le khomo tsene re ntsha mono ke ile ka bua ka taba di khomo. One of these days ke tla e hlalosa hore why khomo ile kotsi ho fa Zondo di khomo tsa hao hore o bola jwang le ruo la hao ne re etsa dintho tseo. Ke batla futhi lo netefatsa ntwe ngwe e buileng ke Ntate Mokoto futhi ha bua hore hona le batho ke di false pastors, fake prophets jwalo ke nnete di dingata ha ntse o mamela jwalo ka di social media ba hlaka bongata ba etsa le dintho tse o reng bara ha o shebile mbara how can you fall for this ntwe ngwe na wa bona is just magic or lies ba bang ke ditshuso ba romela ditshuso ho batho jwalo ba bang ba etsa dinthonyana tse sa hlalwanyeng. The difference between Zondo Skagibua hore he's at another level. Yaboloi. He's a principality. Ubua le Satan is self-direct. He reports to no one. But yena Satan. Gilega hlalosa kare. Satan kobolwake. Zondo. Kesa ipita. Satan kobolwake. Here's the difference. Bano batla bua dinthonyana bare huile wa etsala fela motho a tseba ditaba tsa hao o mleletse o sen nenneng wa bua re Mabocho. Modimo o re ka tselena lena taba tsa o ke tsa o makala o re kanti ke mo jwetse taba tseo. O mongwe ba re ba sebedisa di phone ho baga jwalo ba tseba le di account number tsa batho ba o fe di profit tse leng hore wa tseba mo Africa o ka raka phaphama motho o jwetsa a re ke ene mo profit a re o a loiwa ke mosadi ke next door ya hao tšhelete tsa o di etsa solution e kae mo ke a loiwa so what solution e kae ka bana ha emisi boloibo ntho ka etsang fela gore o re tla romela di cash mono ska Zondo a gona go romela di cash a re o dumedise ra khadi wa hao. The difference e kholo kena Zondo ha re ho wena o lwantsha a bitsa moyeng o re thola accident ba botse le ba leng ka hare di accident tse ba di tholang wa e thola ha se nthonyana ya o fake principality level. Zondo ha re bala le wena o le motho a sesadi o tshwatla your husband le theka ha se nthonyana ya magic le ke boloibo odimo monna o a shwa le theka ha sa kopana le wena. Zondo ha romela moya ba ruting ba hae hore le bone ba be le bolwetse bona ke na le bo bitsa feberu yana le tsebo wa ngutla ko o feba hona o sa tsebe le ha o sa batle you are forced because ntwena e kentswe wena se moyeng. Baruti ba ka Rivers of Living Waters bana le problem eo le ba ba sa e batleng ha ba bui ke ka ho ba bang ba khone ho tswa ka hare because o ba tshwere ka ntho o a ba tsebela hore le wena o entse hona le hona. I'll make a simple example ka moruti ntse re bua ka ene so many times ke re lenyalo la hae le fedile the day hone ho announce hore o tla nyala ha se ena fela le fedile jwalo moruti ona maoba mona ho bontsha hore Zondo ha value even his own pastors ha mo retrencher o ile a qetella thola mosebetsinyana o sa re next moahong wena wa 2020 ka Unitas Park lenyalo le fedile le ene morutona o a tseba hore o na sa khone hore a kopane le mofumahadi because ho romela spiritual husband wo mofumahadi Zondo qabolake ke yena spiritual husband hangata re bua ka di spiritual husband o ba le spiritual wife so satisfy le wena jwale ke yena engwe ke batlo e hlakisa hore batho ba understand boemo bo Zondo a leng ho bona. Zondo unlike baruti ba bambana he's at a level mo eleng hore o khona ho romela di owls, birds, cats ke ntho tsa alo yang ka tsona tseo baruti ba bambana ha ba yo mone re di hlalositse hangata hore di sebetsa jwang tsena tsa bo mangkhane birds ba lla le today le ba leng ka hare hore ho etsahala eng
is it possible ha ebane re na le mashano hore almost kereke kaofela ha o tswa ho etsahala ntho tseo ho tla bo mankgane ka lapeng wa le lwantsha le bolae le tjheseletse? That is why re phela re bolella batho hore tjhesa anything which connects you to Zondo le ntho tsena. Ntho engwe ke ena ya bohlokwa ntate wa ka, ha ke re wa lawyer ha a tshwane le ba bang. Zondo o khona a o bitse ka pele, especially ha le ka Evaton, a re wena o louwe o le Mabosho, ntwena e kene through monwana ona a supe loto la hao, e kene through loto lena la left or right ya odimo tjena o kenwe ke serame a bue jwalo a re mbe o kene ke serame loto. After mo ya etsahala ka nnete, I know because it's happened to me. I etsa dabaina ya lonto la ka la rua ka tsela engwe e sa understanding le be di khala tse dingwe ha se nna fela ba bangata ba hlaile. After etsahala ntho, guess what, re le ra ela phajwa ha re sa le ka re nahana re ela phara etsa jwa di oli tsona tsena tse salo ebe ke mo founela in the evening ke mlela hlapa ka metsi o tshela di oli ka re etsa west le lela nhlopa nako e telele haholo loto leo until ha se re tswile he ke thola tsela ya o lwana ke sebedisa lebitso la Jehova moya o halalela. To add on that taba eno ha se re le kantle, there's a lady o tsamaile before rona ene le prayer warrior na lady o ile a bua le mofumadi wa ka mohlalosetsa hore ntweno ile a mo qabanya le Zondo futhi a mmolela hore ke o bone ha re rapela o etsa Pooho Pedi tabana loto lena o mo roba loto o le kenya ntho itsele exactly yona ntweo. Eka this lady one day a ka ba le nnete a hla a di bua because o tshwere ditaba o a di tseba le yena. Ntwe engwe ke yena ke batlang o e hatella ntate wa ka. Just to add on one, Pooho Pedi o na bua o sile monna o mong kantle because Zondo when he goes down ha tsamaya le mo o ile a bua hore buti Mthembu ke yena a lata di oil o lebetse lefty o na tsamang ka vene le ene o tsamaya le ene ke motshepuwa ba bangata ba tshepuwa ba bangwe ba teng bo lehana Benji re na le mabaka a re wa tsebang hantle wa ba motshepa re tla ba sia mo le la matsatsi re tla hlatholla ba teng ba yang fatshe le ene ntate Zondo bontate ha se ke ya fatshe ntate Mabosho le ba mamedi taba tsa Botswana di ya mo re di batlang ba bule a mahlo kaofela sentse ho fedile ka Botswana e ka moruti mosenyi le mamorake ba ka bule a mahlo ke bona ba setseng empa Botswana mo nako e sa fediseng pele e tla be e kwala mabati le dibodara e kwalla kereke ya lefifi ka ntle ska ba ile ba etsa ka tse ding tse di tsebehang hore ha di sa batla ka hara lefatshe la Botswana eka naha ya rona e ka bona dintho tseno ithute ho ba Botswana hore matimona a sebetswa jwang, di principalities how di raela ka morao o di raela jwang. Re ntse re eme mona ska Pooho Pedi ntate Mokoto a bua ha se ka obane re na le bohlale bo itseng ha se ka obane re rata tsela e re tsamayang e thata empa leto ha o le fuwe ke Jehova o tla o sireletsa ho lona ho bokwe Jehova. Ke o taba Wafeme ona le ntwe ke utlwa mona ke ipotsa yona ha ntse ke mametse mona mme wa Pooho Pedi mona hore haebe Bishop Zondo a tshwere matla makalo a di politicians me ka mantswe mang go utlwisisa hore ke batho ba rona ke baetapele ba rona ka ha rona mme ke mametse taba tsena di allegations tsena tse serious, 1 tsa dipeto, 2 tsa ditshebediso tse bohlaswa kana ka hare ho kereke hore na ebe re ka bona toka e phethahala. Ke botsa jalo bana le nna ke mongwe ba itseng nna ke batla go bona gona pheletso e tlo ba e fenya taba tsena ke tla bula ke le kgosheletsaneng mona le wena o bore le nna ke dutse mona ke batla go bona gona pheletso ya taba tsena e tla fella ka ho tla etsala toka na e tla phethahala. So ke ipotsa ntwe hore na ebe re tla bona toka e phethahala tso kutlwa Bishop a potapotue kapa a tshwere matla a batho ba ba ka mohlala fela ka moggo kusang ka teng local politicians bongata ba bona ka mantswe mang Bishop wa laela fela mono bongata ba bona ma ntwe ya feng taba ya politiki e bohloko haholo ke ka ho ke ileng ka beha meja fatshe. Politiki ina le ntwena o thwang
ke kho ho sejetswa ka dikho ka hara politiki o tsamaya le mang re tsamaya le mang now ntho ya dikho le ka hara kereke e se le teng ska nana hore ka hara dikereke tsena tsa matemona ha e sebetse le tse seng tsa matemona ho so na le ntho rena re tsamaya le mang ha re tsamaye le mang jwale ka hara politiki borra dipolitiki le bomma dipolitiki ba baballa mesebetsi ya bona bakeng sa ho phelela bana ba bona ba bang ba etsa dintho hobane ba sa rate ba di etsiswa ko hobane hona le lentswe ho thwa ke sabotage ba tla o hlekefetsa o bo panolle haeba o sa tsamaye le bona ke ka ho ke reng matemona a hapile a hapa a ba hapa hobane ka hara lapa la hao mosadi hao le bana ba hao le dintja le dikatse tsa hao le dikgoho kaofela ntho tseno di mamela lentswe la hao ha o re ha o jwe tsatsing le ha o no jwa jwale le ka hara politiki ke ntho e jwalo jwale ke re nna ka hara politiki re emela mohlang huwang dikgethong hore ha nyewe a ka tloha wa dula nyewe mohlomong re tla ke re heme re tla thola nnete jwale e sale re letile thojane nna le wena Ntate Zondo nna o la kwala mamati a kwala dipompa kwala mamati a kwala ko ha ema retsi ka ikgothatsa ka ntho e le nngwe fela hore 5 years ha di ngwana betheng 3 years ha di ngwana betheng jwale batho bana o iphumana ntse o tsamaya le bona ntse re monna ke sebeletsa hore o thole setulo monna re bea wena monna ha o qala mo bea le yena ha o tsebe gona ho sala ho buang ha e sale motho ya nene e sale ntse le tsamaya tsela a tseba hore re a lelekisa tshwantse setulo sena se kotsomale le president ka ho tshwana re tla emela nako ha e fela nako ha e mohlomong a tatlang a dula o tla hlabolla maphelo a rona re lanne ra ya majwalo go Ntate Zuma a tsamaye ho kene Ntate Ramaphosa re ntse re lebelletse ba bangata ba lebelletseng go Ntate Ramaphosa o tla tlia diphetho le yena ha sa di tli e tla nebe pina eno ya tshweni eno re ha tsamaye Ramaphosa re bona gona ho tlamang mohlomong o tla hlabolla maphelo a rona ho tsamayang ke nako re jua ke nako ha e sa le yona ka hore re ka tshepela go mang o tla hlabolla maphelo a rona re tlamea ho ema ka maoto hore re hlabolle maphelo a rona ha ona manna from heaven lefatsheng lena le re phelang ho lona ntho e nngwe le e nngwe hore bophelo ba bo hlabollohe ko re o e sebelletse ho sa kgathaletsehe gona o e sebeletsa ka tsela ya mofuta mong ha fela o sena mo e kopanyang le puso teng o tshwantse o tiise hore o bona gona o phelela bana ba hao yeo le tathojane e felletswe ke nako ke tswa ho yona ke a e tseba ha ke bue ntho e ke sa e tsebeng ke tswa ho yona ke a e tseba jwale ke re nna balatedi ba kgosheletsaneng e ka ba taba ya naha e re phelang ho yona e ka ba taba ya dikereke e ka ba taba ya matemona ntse re sa tjho gore ha ona ntho tse nepahetseng empa tseba hore ntho e nngwe le nngwe e ya sebelletswa ska ema mono ntse go moruti nthapelle moruti wa go o tla thola mosebetsi kapa moruti o tla wa bohobe kae o fihle o jele bana ba hao ha ona ntho e jwalo tseba se khutlwana sa hao mo seleng teng o tsebe go thapelo tsa wena o di etsang bongweng ba hao o tla bana le dikarabo mme o be le tshepo batho go ba bana tshepo ke o taba mamedi motla wena tshebeletso ke dumela jwalo re Ntate Pooho Pedi re sentse re kwala hero utlwe fela maikutlo a hao Wafeme taba e teng mona pele o ka tlolela ho Ntate Pooho Pedi
ke ne ke batlile ho feta ho yona. Ho na le lengolo le ntseng le tsamaya mona. Ha ke batle re kwale program ena re soka re bua taba tsa lengolo le. Ke o taba bona motho motle taba ke lengolo re tla utlwa ka lona wena moamedi motlana tsezo re tla utlwa taba eno o rena Wafeme o reng ka lengolo lena ebe ke le feng lengolo leno re tla utlwa Ntate Pooho Pedi ke utlwa fela gona khutle re tlotla kwala ka lona taba eno ya lengolo re khutle gona go utlwa ka wena mono o phamisa le tsomona ke utlwa ha se ke kwala moetapele Morena a re ne sebaka mohlang re kopanang hape re hlalose ka bana ba Ntate Bishopo ka bana ba Zondo a ba tladitseng ka ntle mme bo sa bue ka hobane hona le batho ba bangata ba hlaileng ba re hlaisetsa bona bana bao ba hae ba etsuang ka hantse a robalana le batho ka tsela tse sa lokang be se ke etsa boikuelo ntate ho mopresidente ya tshwereng naha le mokgatlo yo tshwereng naha hobane ka mehla ho buiwa hobane ba kgathalla bomme le bana ba hlekefeditsweng a ke ba bontshe ska ba fela dipuo tsa molomo the monster from the Val Zondo se le nako e telle a etsa mesebetsi eno e meng e tsamaya ka bo di-90s le di-80s ntse a etsa ha o etsa le next because of mabaka ao se re wa buile matla a tshwereng le protection ke etse another boikuelo to ikasa ke etse boikuelo to Soweto TV ka bona o sa hlaella se ke le mo tseleng letong la o ka ba etela diofising tsa bona ka Soweto TV ke ile ho botsa hore ke ho baneng a santsane a hlahella hona le di-case tsa peto empa ba tshwanang le bo motoso ha wa nkuwa le awara ba ile ba tloswa immediately ke tla be se ke ba nea le mabitso a di-investigating officers hore ba tle ba netefatse hore taba e re buang ya phela ke etse boikuelo le mekgatlo ya bo gender based violence hore le eme kae ha o etsala ka tsela ena ke etse boikuelo ho Justice Department hore le a di tseba le a di utlwa se re tsamaile ra kena di-ofising le kokota menyako e mengata ntate wa ka le wena momamedi nako se e fihlile hobane re na le pressure re le batho bao morena modimo re file leeto hore re bone justice e etsagale pressure e tswang ho di-victims di botsa day and night hore le a bua every week even during the week le na le mo le kopanang le bua le re rata ba tsena hore di hlathollwa jwang batho ba understand jwang ho etsagalang le letimona lena le ho tuang ke Zondo ke mang empa ho tla neng hore re fihle qetello nako e fihlile jwalo hore re phahamise tlabe se re ba hlalosetsa mo tsamaong ya nako ba mamedi ba hao Ntate Mabosho re a phahamisa jwalo hore ho be le mo efella ho bokwe Jehova ke utaba Wafeme kutwa bua taba engwe monana taba ena lengolo ena no ba fela ke mpa ke kgathatseha hobane ke bona taba tsena tsa lengolo lena le tswa ho National Council of Churches mme le ile la tsamaya lengolo lena ke bone le wena o re romelletse ha o ntse o romella balatedi ba ditaba tsa kgosheletsaneng ka di-WhatsAppong ka mono jwale ke rata hore ke re taba ya lengolo le e bohlokwa hore re bue ka lona empa ke na le maikutlo hore ke re late siarele hobane lengolo lena le bontshatsa le romelletswe siarele re utlwa bana siarele e tsebang ka lengolo le mme maikutlo a siarele ke a feng ka taba tse ka hara lengolo leno di ka teng tsa lona mme se seng se bohlokwa ke hore siarele e ke re fe dateng ya yona hore na mekgatlo ya dikereke ka hara naha mekgatlo e tsibisahalang ke efeng e banang le yona jwale tle re tseba bua bane ho bonahala ho tsamaya ho tswa mekgatlo fela le hara nako mona e re sa tsebeng because ha motho kapa o qala o utlwa ho thwa National Council of Churches ke mokgatlo wa naha o ikarabellang ho bakereki ba no kapa mokgaono o itseng
wa bolatedi ba bokereki bono no. O tlameha hore le ha o kena o batla ka hara marangrang o fumane ditaba tse dumellanang le hore mokgatlo ono ke mokgatlo o teng, o a tsebisahala hobane ke ntho tsa setjhaba, ga ntho tsa setjhaba tse tsamayang tlasa ditafole. Empa ho batho ba seng ba le badile lengolo leno, ke re ho bona ditaba tse lengolong leno no ha ke dumele nna e le ditaba tsa mongodi wa mokgatlo ono no, e leng Dr. Prophet Hlobo. Ke lakatsa hore o ko o meme Dr. Prophet Hlobo a ka tlo dula le rona Kgosheletsaneng mona. Ke re tlo bua ditaba tse ding tsa tsona ha ke dumele hobane leihlo la ka la moya le mpha hore ke Zondo skono a ja tsoa ka ditaba tse ngotsweng mono no. Hobaneng ka tjho jwalo? Baruti be banyaneng ba kenyelleditswe lengolong leno no mono no. Ho a hlaka hore o tlia pherekano. O batla hore losisa focus. He nna ke tsitsitse ntate, ha ke itse ke a o rata ke shwa ke tsoa le wena ho pokana dipula o ka ba jwang ha o le wa ka. Jwale ke batla ho netefalletsa balatedi ba ditaba tsena hore ha hona letho le tla ntsitsinya, ke tseba mo ke yang. Jwale ntsang a etswa ke Zondo a ho kopanya baruti e ka baruti bano no. Baruti bano nna ke tseba le baruti be leng hore ke di elders ka hara naha ena ha re tla bolateding bona ba bosalwane. Bano ba mentioneng mono no. Nkile ka dula le ba bang ba bona. Kore ha se re tla ditabeng tsa lentswe, tjhe ha ke tsebe. Mohlomong yena o ba tseba ka tsela e nngwe Zondo e ke sa e tsebeng. Fela nna ke tseba e le batho ba lekang tsatsi le tjhabang le le dikelang ho ka sebeletsa Modimo ka toka. Empa ho robala monna ko fetoha. Empa tsela yena ya ba kenyelleditseng ka yona, ke nnete ha ona ma buang ka nna le wena teng mono no. O bua ka Israel le nyeo le Solomon. Boso Israel le Solomon ke bo Wafeme Zondo tla ko jwetse mshane swa ba ha o tsebe. Ba tsamaya le nna batho bano. Nna ke mona ka boloi ba hao le Mokwena Mmatao le Moporo. Jwale haeba o ntso re banna bano no ba re 1 2 3 1 2 3 ha ke so ba utlwa, ke so ka ba kutlwa Israel kapa Solomon a bua ka baruti bano be Zondo ba mentioneng mono no, kapa be yena Hlobo a ba mentioneng mono. Empa Hlobo o ta ikarabella. Assignment e ke eno, o ko lo batla Hlobo o mo jwetsa hore mokoto o batla o bua le yena ditaba. O yena gona wa tla kapa hatle. Fela a o tsebe molaetsa ono. Ha ba sa tle ke tla moshapa o tla lahlelwa ke koloro. Ke taba. Prophet Hlobo o ntsa re le nna ke monga ba a reng hands of our bishop ka mokgoe leng ka teng. Empa he ho tla loka motho motle se ka ba lebala he ho romela jalo melaetsa ha o rutlwe melaetsa o rutlwe maikutlo a hao. Nomoro ke ene latelang ke 067 85 98 133. Ke a ipeta hape 067 85 98 133. Rutlwe fela maikutlo a hona motho motle ka voice note re tsebe ho utlwa ho tswa mono wana mabedi motana tshebeletso. Jesu ke morena maimo a dumela ka pasa dumedi. Of tla re kopana hape bekeng e tlang re le botjwalo Ntate Pooho Pedi ba Pooho Pedi ra leboha Wafeme ra leboha ona motho motle re kopana hape bekeng e tlang ke utaba ho ha